வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீசஸ் 2024-25க்குள்ள இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்ருக்கோம். 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் அண்ட் 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து யூபிஎஸ்சியில் வந்து இன்டர்வியூ நடக்குது. நேர்முக தேர்வு மற்றும் அல்லது ஆளுமை தேர்வு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இது ஒரு கம்யூனிட்டி ஃபோரத்தில் வரக்கூடிய கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இன்டர்வியூ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த கொஸ்டின்ஸு இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் இது வந்து 119வது எபிசோடு. இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர். நார்மலாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களை பொறுத்தளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் குறையாக இருந்தால் கூட நம்ம வீடியோ ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம தமிழ் மாணவர்கள் வந்து நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணணும், நிறைய பேர் படிக்கணும், நம்பிக்கை வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம். அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸில் உண்மையான கேள்விகள் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது மாணவர்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு தமிழ் மாணவர். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ், அரசியல், அறிவியல் மற்றும் சர்வதேச உறவுகள். ஸோ ஆப்ஷனல். சரி, பார்க்கலாம். போர்டு வந்து ஸ்ரீ பிபி ஸ்வைன். டேட் 25/3/2025. டீட்டெயில்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். கீவேர்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு, சென்னை, லா கிராஜுவேஷன், கிரிக்கெட், இந்தியன் ஃபுட்பால், தமிழ் மூவிஸ் அண்டு parliamentary debate organizing committee and optional PSCR, political science and international relations. ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில் இருக்குது. இதில் தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. பட் சேர்பர்சன் கொஸ்டின் வெரி சிம்பிள். ரெண்டு கேள்வி தான். சேர்பர்சன், ரீசன்ட் தமிழ் மூவி யூ வாட்ச்ட் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த மூவி. யோசித்து பாருங்கள், உங்களுடைய ஓப்பனிங்கிலே இவ்வளோ தான் கேள்வி. ரீசெண்டாக என்ன படம் பார்த்த, அந்த படத்தை பற்றிய ஒரு விமர்சனம். Right, so that's it. Then member 1 and he says it's a sir or he or she. You studied in VIT, Vellore Institute of Technology. Tell me, what role did Vellore play in Indian history? So if we start talking about Vellore Meetini 1806 1806. Okay, you follow only football, right? Name top 3 international footballers at present. 3 footballers in present. And present Indian footballer, prominent Indian footballer at present. What steps will you take to improve Indian football? What steps will you take to improve Indian football? And suppose there is a communal riot in a place and you are posting, what steps will you take? இப்போ நம்ம மறுபடியும் இந்த இடத்துல ரீட்டர் பண்ணால் ஒரு 2 வீடியோஸ் கழித்து நம்ம எல்லாமே பேசுவோம். அதில் என்னென்னா, இங்கே ஒரு விஷயம் அவருடைய ஃபுட்பால் கொடுத்துருக்காரு. திஸ் இன்றைக்கி வந்து வாட்ஸ்அப்ஸ் வில் யூ டேக் டு இம்ப்ரூவ் தி இந்தியன் பால். இன்ஃபேக்ட் சேர்மன் வந்து சினிமா மட்டும் கேட்டுட்டு 2 கேள்வி விட்டுட்டார். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம டிஏஎஃப்பில் என்ன வார்த்தைகளை கொடுக்கோமோ, என்ன வரிகளை கொடுக்கோமோ, அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பக்காவாக இருக்கணும். அதை தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். ஏ டு செட்டு. அதை பற்றி என்ன கேள்வி வந்தாலும் சரி, எப்படி போட்டாலும் அடிக்கணும் பால் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் குடிக்கிறீங்க, பாலோட வெயிட் கேட்கலாம், சைஸ் கேட்கலாம், 6 எது, ஷார்ட்டஸ்ட்டு 6 எதுன்னு கேட்கலாம், லாங்கஸ்ட் 6 எதுன்னு கேட்கலாம், கலினா எதுன்னு கேட்கலாம், மிடான் எதுன்னு கேட்கலாம், மிடாஃப்னா எதுன்னு கேட்கலாம், லெக் எதுன்னு கேட்கலாம், சில்லின்னு கேட்கலாம், ஸ்லிப் எதுன்னு கேட்கலாம், எது வேணாலும் கேட்கலாம். கிரவுண்டு உலகத்திலே பெரிய கிரவுண்டு எங்கே இருக்குன்னு கேட்கலாம், பெரிய அளவுக்கு இந்தியா என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணிச்சுட்டு கேட்கலாம், ஐபிஎல் பற்றி கேட்கலாம், யார் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்ணான்னு கேட்கலாம். ஸோ அதை தாண்டி இன்றைக்கி வந்து கிரிக்கெட்டில் என்ன நடக்குது, கிரிக்கெட்டில் என்ன இது ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ கிரிக்கெட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபுட்பால்னு போட்டிங்கன்னா கிரவுண்டு, சைஸு, பாலு, அப்புறம் வந்து பெனால்டி கார்னரு, எதுனாலும் சரி. ஸோ யூ ஆர் சப்போஸ் டு நோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். அப்போ தான் அது ஹாபி அப்படின்னா இன் அண்ட் அரவுண்ட், இன் அண்ட் அவுட், அவ்வளோ டீட்டெயிலும் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம். ரைட், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ ஹோப் திஸ் பர்சன் ஹஸ் given தி ஆன்சர். ஸோ வில் கோ ஃபர்தர். அண்ட் ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர், அண்ட் யுவர் டேக் ஆன் இன்டர்நெட் பேன்ஸ். And because he is a lawyer also, or she, it is not much used in Western democracy, right? Don't you think that we are using internet bans a lot? Who has the power to issue internet ban orders? Who has the power to internet power orders? And do you think technology is actually helpful to education? Only PPTs are used by the teachers. Is there any real use of a tech in education? Sweden has decided to go back to physical books. This is very, very, very important.
instead of e-books and tech-based education for children, do you think India should also take such a step? I stood by my decision and contemplating tech with physical books. Tech with physical. So it's a combination of both. So this person has really told, right? And further, it's member 2. He says it's a ma'am. And so you watch only Tamil movies and cinema actors coming to politics, and they have been successful also in some extent. What's the reason behind this? Why is it not that successful in Hindi-speaking regions, right? And how did Tamil-speaking population, Tamil language spreads across globe? So, across globe. So, very, very valid question. Then further, so what is the secret behind Afghanistan becoming a successful cricketing team despite all domestic challenges? And you have been in Delhi for preparing for the examination, and you have taken coaching for this exam. How can we be sure that your answers are genuine and not the ones taught by the coaching institutes? What a question. So, in fact, ஒரு காலத்தில் வந்து நீ இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டாங்களா, இப்போ இதுலேயுமே கேட்பாங்க, மார்க் இன்டர்வியூ பட்டு இந்த மாதிரி சொல்ல சொன்னாங்களா, இந்த மாதிரி பேச சொன்னாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேரை சொல்லி அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாரா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. திஸ் வெரி வெரி காமன் அண்ட் இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். தென் member 3, and do you think India should go for presidential system? Why shouldn't we go for it? And we see in the news that your state opposed some policies related to language, etc. What advice will you give to the government to successfully implement such policies in the state? What are these challenges? What are some challenges faced by young advocate? So why is the term first generation lawyer often used in legal circles unlike the profession like doctors, engineers, etc.? அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? Very, very true. Then member 4, it's madam. You are talking about Amrit Kaal. So what do you mean by Amrit Kaal? And what steps do you think India should take in the Amrit Kaal? And how much percentage of population is addicted to drugs? Right. So he said, I don't know. Fine. And don't you think state legislature assemblies are becoming less deliberative of late? So what can be done about it? And heard about the PM Wani scheme. Politely said, I have read about it but unable to recall at the moment, and she moved to the next question. So that is a way to really answer it. தெரியலனா அப்படி தான் சொல்லணும், right? Then further, issues faced by the Indian representative women representative leaders in panchayats in India. So what do you think are the reasons why elected women leaders are not given due respect by the government officers in village level? And lastly, tell me, what is file? So thought for a second and she added more context to it. Imagine a file is kept in your front of you, and what will you go in your mind immediately? So it's a real file. Fine. And then chairperson, okay, some name, you may leave now and best of luck. So board was very cordial, welcoming and cordial, especially BP Swain sir. And it was more like a conversation rather than an interview, and great experience overall, and the setup was totally different than once you find in mocks. And given my best, let's go for the best, and best of luck fellow aspirants, right? So thank you very much for listening, and we will also come up with one more transcript in the new video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.